Am I audible and visible? Okay, okay. So we were discussing the influence of Latin in the previous period. So the Latin was the earliest language, Roman civilization, Christian culture, and so many Latin, Latin learning of science and other things paved the way for the inclusion of so many Latin words into the English language. So the other day I dealt with some of the words of Latin origin into the English language. For example, the words related to merchandise. That means the words related to trade and commerce. For example, the words like commerce. So it is a Latin word. It was called commercium. It was earlier in Latin. It was called commercium. That word commercium became commerce, and then manager becomes sorry manger, manger, manger becomes monger. Monger means one who is greedy. And the word like mint, mint, mint. So the word mint that we use in English, earlier in Latin, first it was called the word, you see, the word mint is derived from the Latin word menta, menta. And wine, wine is earlier, it was in Latin, it was called vinum, vinum. Vinum became wine. And kettle, with which you put tea, kettle. So that was in Latin, it was called catillus. And table, table. That table is derived from the Latin word tabula, tabula, not tabula, tabula. And pillow. The word pillow is derived from the Latin word pulvinus, pulvinus. And kitchen, the word kitchen, kitchen, not chicken, kitchen is called, uh, Cicene. It was in Latin. It was called Cicene, Cycene. And cup, cup is now we use the cup is it's an English word, but it is derived from the Latin word cuppa, cuppa, cuppa. And then linen became, linen is derived from linum, linum. And for example, line, the word line is derived from linea, linea. And the word jum is derived from the Latin word jamma. And then that cherry is derived from the Latin word cerasus. And butter, the word butter is derived from batirum. And onion, so onion, the word onion is derived from unio, like that. So with regard to miscellaneous words, for example, so many words catch our attention, so that the English words which we use every day, uh, you know, are most of the words are derived from Latin. So because of owing to their interest in metaphorical development. For example, some words catch your attention, which are emperor. So the word emperor is a Latin word. In Latin, it was called imperator, imperator. And oil, the word oil, this also catches our attention because it is derived from oleum in Latin. And the word daughter, the word daughter is derived from dhotri. And the word dragon is derived from Draco. So it should be remembered that Germanic tribes came to Britain. We already know it. They came to Britain, and when they came, they brought with them so many Latin words. The Germanic tribes brought so many Latin words in the Germanic form, and later on they got
change. So these Germanic tribes form in turn constituted the Anglo-Saxon. They mixed with Anglo-Saxon forms of the Latin word. That means that it is what we call there is a mixture. So there is a mixture of words. So when the Anglo-Saxons words underwent in the process of refinement and simplification and spelling and sound, a little changes took place. The words became the words that we use now. Earlier, they were pronounced a little different, and in course of time, the words got simplified. So the words became modern in the form of in which we find them today. So there has been lot of assimilation of Latin words from the Celtic language also, because especially in the second period we come across assimilation of the Latin words, especially from the Celtic language. Celtic language came into the Anglo-Saxon language, and it can be said to have taken place during the first period of the Latin influence in Britain, probably from the fag end of the 5th century. At the end of the 5th century, so many Latin words got assimilated into the English language, because the Romans had ruled Britain for so many years, and this period was called Brythonic, Brythonic Celtic, Brythonic Celtic period. Brythonic Celtics were ruling, and they were the sole occupants. They occupied Britain, and they occupied the land. Naturally, they went on using their language. One would certainly expect that so many Latin words have crept into the English language. They came into the linguistic scene of Britain, but so that is why we, in the, for example, the words like in the words Cester are from Celtic language. I have told you, that the word Cester from Celtic, later it became Castra, later it became Castra, and it was assimilated. It mixed with English. See, while preparing lemonade, when sugar mixed with water, sugar is not seen. So this word, so many words, so they entered into the Anglo-Saxon vocabulary. They were assimilated. They were rather assimilated. The word actually castra means it was called caster. Actually, it became castra, means camp or town on the enclosed fortified town, I have told you. So that is why see, this Celtic caster became English fortified town, like that. So we come across so many words like Chester, Colchester, Dorchester, Manchester, Winchester, Doncaster, Gloucester, Worcester. So these, were counties in England, some kind of districts. So some of these towns happen to be the campsites, campsites of the Romans. That is why that ster added. See, the Anglo-Saxon used the word so as to suffix. They used a suffix to many places of the enclosed area, and or for their protected living. So apart from this word, other words drag our attention are port, P-O-R-T, port. So actually, it is a Latin word. Port is a Latin word. So it is derived from the word portus, and the word mountain. Mountain is derived from montem, the Latin word montem, and the tower, the word tower is derived from turris, and village. So the word village is also a Latin word. Remember, village is derived from vicus. Then street is derived from strata.
And I've told you wine is derived from vinum, wall is derived from vallum, like that. And on the whole, what is dubbed as the first period of Latin influence, Anglo-Saxon, is found to be not much contributive. But so in the later period, Latin influence during the period of Christianization, so many words during the period of Christianization, so many words came into the English language, and due to the spread of learning, especially learning science and culture, and in the third period, especially 6th AD onwards. So when the Old English or Anglo-Saxon, language dialect, it was there, it was limping, it was going slowly due to the arbitrary grammar. There was no specific grammar at all, and there was insufficient vocabulary in the Anglo-Saxon period, and the absence of literature was also there, and phonology was not there, and that is why, the process of Christianization started. So at that time, especially Pope Gregory, and they all came to England for spreading Christianity. Especially that Pope Gregory, he came with the retinue of 40 monks. He came with 40 monks, literary masters. They started their work of translating the biblical words, translating the Latin biblical scriptures into Old English. So even some biblical scriptures were in Latin language, and they were being translated into Old English. So in the process of translation, many Latin words, many Latin idioms, many phrases, many phraseologies entered into the old language, and most of these words were related to religion. Remember, religion oriented words. Most of the words that came from Latin biblical scriptures, belong to Bible, is a religious work. So religious, and due to Christianization of the land, Latin and Greek were influenced the churches and schools, and the process of that Christianization developed, continued, and it prevailed over almost 500 years or so, until the Norman conquest of England. So since words connected with the church and services, the words used by bishops, the words used by ministers, and of course they entered into the English language. Latin words barged into the context, and we come across a bulky list of words, bulky list of Latin words that entered into the English language. For example, we can make a clear category of some Latin words. So first they became Anglo-Saxon, that means Old English. Later on they became Modern English. Take for example, uh, altar, alter, altar. It was in Latin. It was alter, altare. In Anglo-Saxon, it became alter, altar, and modern English also it remained the same, like Old English. And for example, candle, the word candle that we use in modern English, earlier in Latin it was called candela. Candela, it was called in Latin as candela, but in Anglo-Saxon form it became candele, then it became candle. And for example, even angel, it was called angelus in Latin, and in Anglo-Saxon or Old English, it became angel, Angel. But that spelling, instead of A came in modern English, angel. And then, word canon, Canon, it remained the same. Latin word Canon, Anglo-Saxon word Canon, and modern English also.
Canon. So even bishop was called episcopus, and it became bishop. And then see that episcopus became biscop, and later on it became bishop. So even for example, minister. So in that the word minister now we use in modern English. In Latin it was called monasterium, and in old English it became, old English means Anglo-Saxon, it became minster, and thereafter it became minister, like that. You can add some words like this, and for example, apart from these, words related to Christian religion entered into the English language. For example, the word church, the word mass, M-A-S-S, mass, then noon, afternoon, noon, and then nun, N-U-N, nun, that female saint, in the church, clergyman, female clergyman is called nun, N-U-N, and offer, so offering prayer, that is offer, then Paul, P-A-L-L, Paul, then Pope, priest, P-R-I-S-T, priest, then Sam, P-S-A-L-M, Sam, then shrine. See, even in our temples, the inner part of the uh, idol is called shrine, and the word like stole, S-T-O-L-E, the words like relic, rule, temple. Even the word temple also is a Latin word which came to the English language. So apart from that, words related to food, words related to food, words related to home, words related to education came into the English language. Besides the some religious words, religious connotation and denotation of so many words, so many Latin words. Latin also supplied words of food, words of articles, words of domestic things, words of education, words related to education. For example, the vegetables like, what are vegetables? For example, beetroot, then lintel, millet, pear, then radish, oyster, lobster, all these words of vegetables came into the English language. Then herbs like pine, then balsam plant, balsam, then fennel, and also lily, mallow. Then the word plant also came into the English language from Latin, and the words related to education are school, master, verse, then gloss, then notary, grammatic. These words enter into the English language. Some domestic articles, words related to domestic articles. For example, cup, sock, silk, purple, chest, mat, then sack, all these words. And some more miscellaneous words are, for example, anchor, then fan, fewer, place, and sponge, elephant. The word elephant. These words, and phoenix. Then so the phoenix is the bird. It is the name of a bird, actually. So even if it is burnt into ashes, again it comes out from the ashes. That is phoenix bird. The word phoenix has come from the Latin word. And verbs and adjectives like expend, means for spend. Expend becomes spend later on, and then tyrannan became turn. Then temperian became temper. Then what we call shrew, no, trembling. Then stop, crisp, so many words. And Latin words, I have told you, from 1066 onwards, that Christianization continued, and Greek bishop
Taras and many others. They left. They spread the Christianity, and thereby they brought some Danish words also into the English language. First, they some Latin words they came from some. They entered Dutch, and later on they became English words. For example, the words, some religious words like apostle, then cloister, demon, dinge, prophet, all these words. Then some literary words like accent. You know that Greek and Latin are the mother languages, earliest languages, because Renaissance started in Greek and in Rome only, and Greek and Latin were the earliest languages. So they contributed so many literary words, phonetic words like accent, and even brief, then decline, then for example term, these words. Then some plant names like coriander, cucumber, then ginger, periwinkle, cedar, cypress. These are the words. Some medical disease words like cancer. The word cancer is derived from the Latin word cancer. The diseases like cancer, then paralysis, then plaster. Some animals like camel. So camel is a Latin word. Then, for example, scorpion, tiger. They are all from Latin words. So then, for example, canker, cap. These are all sundry words. Cook, cup, dish, fan, fiddle, fork. So kitchen, line in mill, these are words, and so some words, French words have Latin characteristics. Latin characteristics to French words. So while the second and third half of Latin influence can said to have contributed to the establishment of English vocabulary developed, and earlier they became Anglo-Saxon or Old English. They entered into the Anglo-Saxon vocabulary. Then later on, we have already seen many French words came, and those French words, Norman French words, they got into the English language. We should bear in mind that the English language from 1450 to 1066 was, we know that Old English period, and that from 1066 to 1340 or so is Norman conquest influence. From 1350 to 1500 with Central Persian influence took place, and it was the Middle English period. That is why we have already discussed that is why. So we see the assimilation of so many French words. First French words were Latinized. Some French words were Latinized, and they came to the Anglo-Saxon, and later on they became modern English words. For instance, the French word like perfect. So for example, perfect. Perfect means verdict. So later on C was added, so that the words became perfect. It's okay. So it is perfect became, early in French it was perfet, and in Latin it became perfect, perfect, and the same word you know became perfect in modern English. So it is very curious to observe that the Latin letter C performed the function of K. So we know that K and Q, see these letters which were supplied by the Norman French to the English alphabetical system, that too in 1240, which I already discussed. So that is why uh,
before most of the French words and they became Latinized, and later on they came to the English words. So, for example, words of coexistence we see. Middle English is an interesting combination of Anglo-Saxon and French and Latin. There is what we call amalgamation of all these languages. Certain French and Latin words sounding, similar, they, that is why they coexisted. For example, basis, basis, it is a Latin word. In French it is base. There is not much difference between a basis or base and exemplary. So another word for example is exemplary. Exemplary is a Latin word. In French it became example. The same remained in English. And even machination. Machination is a Latin word for machine. In French it became machine, and in English also it became machine. Some pseudo classic words also entered into the English language in during the modern times. For example, some coinages took place. Some coinage has constituted or contributed new words with Latin words. For example, fixation. Fixation, it became affixation, annexation, like that. That fixation, affixation, annexation. Then, for example, ISM, ism, mannerism, realism, classicism, romanticism, colloquialism, all ISM. That ISM was, coined to the root words. And for example, dent, IST was added to dent, it became dentist. And IST was added to economy, and it became economist. And IST was added to plagiarism, and it became plagiarist. Then calculate, for the word calculate, it became IST. IST was added, and it became calculist. Positivist, socialist, ism and IST were added. That is called, pseudo classical words. Pseudo classical words we call, they are formed out of coinage. They are found out of coinage. So apart from this, we come across some quasi classic words. So English writers were very inquisitive. They were very curious, and that is why, in course of time, especially some Latin words were used by John Milton in Paradise Lost. Remember, some Latin words and Greek words. So, and they were used in unusual and fanciful manner. And especially Dickens and Milton, they used, they coined so many words out of Latin origin. For example, John Milton coined the word inquisitorient. Then Coleridge coined the word logadly. And Thackeray used the word vidulous. Dickens used the word ocular, like that. So there are so many. Even Oliver, up to right from Milton to Oliver Goldsmith, we come across so many writers. So they coined the new words, and they added something to the original words which they found in Bible scriptures, or so many classics. And some hybrid words also entered into the English language with the advent of Renaissance. The advent of Renaissance brought in new thoughts. We know that new thoughts and new idioms to the English language, and that is why some prefixes and suffixes were added to the main words. For example, feminist, the word feminist. So that feminine was there, and ist was added. Then, for example, the words like walkist, walk, walk, and ist was added to it. Then landocracy, paristocracy, that is OCRACY, OCRACY was added. This is something like, hybridization. Then verbal formations were there. Woman, womanize. For example, in
Man-eater of Malgudi, you come across the word womanize. So that Vasu became a womanizer by bringing Rangi. So that is why that earlier woman was there, IZE was added, womanize, Londonize, Indianize, like that. So some adjectives like ATV, for some adjectives ATV was added. Talk was there, ATIV added, and it became talkative. Talkative. Then, for example, soothative. Some, the word gossip was there, and for which ACEOUS was added, and became gossipacious. Gossipacious. So then burglar was there, burglarious. It became burglarious, and like that some Latin prepositions also entered into the English language. For example, the word like by adding ex or anti, for example, int or interracial, then anti-slavery movement, ex-king, ex-colonel, these words by adding some, you know, what we call the words ending with the suffixes like suffixes and prefixes. So now new constructs are traceable, especially in the 18th century. So many native nouns and Latin adjectives became English words. For example, mouth oral, then eye ocular, then moon lunar, letter epistolatory, school scholastic, like that. These native nouns and native adjectives also came into the English language. For example, native adjectives with some Latin adjectives, native adjectives and Latin adjectives combined, and which gave rise to so many words like fatherly. I have a fatherly affection. He has a motherly affection. Then the word paternal, the word maternal, the brotherly, fraternal, sisterly, watery, aquatic, heavenly, celestially, like that. Terrestrially. So use of Latin adjectives not only, you know, energize sentences or expressions, and they, remain a work of linguistic snobbery. So miscellaneous aspects, so many miscellaneous aspects happened. For example, for mental nerve, we call, chin nerve is mental nerve. Then taste nerve is gustatory nerve. Some plural, the tendency in English in the form of plurals is to add s or es. You know it. If you add book, becomes books by adding s. Bench becomes benches by adding es. Table becomes tables by adding s. Wall becomes walls by adding s. For some words, you have to add s or es, so that they become plural from singular. But some but Latin had altered this methodology, and as is evidenced from some words like phenomenon. So we don't say phenomenon is singular, and it became in plural, it became phenomena. For example, syllabus. We don't say the plural syllabuses, no. But some nowadays people are using syllabuses. Is wrong, according to which, see, actually it is a Latin origin. Syllabus became syllabi, and phenomenon became phenomena. Then nucleus became nuclei. Then index became indices. So that is why we see the change. Latin had altered the methodology, and in Latin plural was not so like adding s or es. So that is why
pronunciation also, there is little bit of change in the pronunciation we see. So anyhow, the influence of Latin has made the English speakers and learners to take cognizance to of bombast in speech and writing. Latin language, Latin words enriched the English language a lot. So, and it is the that practice is considered a mark of scholarship. Using Latin words became a mark of scholarship, and it increased the social high standard of English society. So that's it about the influence of Latin into the English language in various periods. Okay, I hope you have understood. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳು ತಾಯಿ ಭಾಷೆಗಳು ರಿನೆಸಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲು ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳು ಎಲ್ಲ ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ 5th and 6th ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಮೂಲತಃ ಅದು ಕಾಮರ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪವರ್ ಮಾಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಧನ ಅಧಿಕಾರದಾಹಿ, ಮನಿ ಮಾಂಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣದಾಯಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ. ಹಪಾಪಿತನ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಮಾಂಗರ್ ಅಂತೇವೆ. ಆ ಮಾಂಗರ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಮೊನೇಜರ್ ಅನ್ನುವ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ವೈನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ವಿನ್ನಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕುಡಿಯುವಂತ ಚಹಾ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಟಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಟಲ್, ಅದು ಸಹಿತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಟಿಲಸ್ ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನುವುದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್. ಪಿಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲಗುವಂತಹ ತಲೆದಿಂಬು ಸಹಿತ ಅದು ಪಲ್ವಿನಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದದಿಂದ ಪಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಕಿಚನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸಿಸೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರಂತೆ. ಸಿಸೇನ್, CYCENE, ಆ ಸಿಸೇನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಕಿಚನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಲೇಟರ್. ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು, ಕುಡಿಯುವ ಕಪ್ಪು. ಲಿನಿನ್, ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಜಮ್, ಮುತ್ತು, ರತ್ನ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳು ಸಹಿತ ಅವನ್ನ ಗೆಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಿನ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳೇನಿವೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತ ಶಬ್ದಗಳು. ಈಗ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ, ಮೊನಾರ್ಕಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಪರರ್, ಸಾಮ್ರಾಟ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ. ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಂತಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು? ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳನ್ನ ಸಾಮಂತನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಎಂಪರರ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಬಂದದ್ದು ಮೂಲತಃ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದವಾದ ಇಂಪರೇಟರ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ, ಇಂಪರೇಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್, ಎಣ್ಣೆ ಅನ್ನುವ ಪದವು ಸಹಿತ ಓಲಿಯಂ ಅಂತಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಇದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಡಾಟರ್, ಮಗಳು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ, ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದವಾದ ಧೋತ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳು ಸಹಿತ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಿಂಗೆ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗುವುದರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿವೆ ಅವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜರ್ಮನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಶಬ್ದ ಅವರು ಬಳಸುವಂತ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್, ಜರ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೂಟರು, ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್, ಅವರ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳ ಮಯವಾಗಿಬಿಡ್ತದ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವು ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಮತ್ತು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗತ್ತು. ಹಂಗ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರಳೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಟಿನ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಧುನಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುವಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ
ಅಸಿಮಿಲೇಷನ್ ಅಂತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಈಗ ಪಾನಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ಟಿಕ್ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದವು. ಅವು ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಕ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ವು ಅವು. ಸೊ ನಾವು ಬಹಳ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವ ಪದ. ಈಗ ಊರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಊರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ. ಆ ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವ ಪದವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಂತದು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನುವ ಪದ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನುವ ಪದದಿಂದ ಇದೇ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನುವ ಪದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅದು ಕೆಲ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಸೆಕ್ಸನಿಗೆ ಬಂದು ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಾರ್ಟಿಫೈಡ್ ಟೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇದು ವಾರ್ವಿಕ್ ಶೈರ್, ನಾಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಶೈರ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಶೈರ್ಗಳ. ಅದರಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅವು STER ದಿಂದ ಟೌನ್ಗಳು ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅವು ಕೌಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಶೈರ್ಗಳ ಇದರಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂಥವು. STER ದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗುವಂಥವುಗಳಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಟೌನ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಅವರು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೌನ್ಗಳಿಗೆ STER ದಿಂದ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಚೆಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಟೌನ್, ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಚೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ಡಾರ್ಚೆಸ್ಟರ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್, ವಿಂಚೆಸ್ಟರ್, ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಟರ್, ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಲೋಸೆಸ್ಟರ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು. ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ತರ STER ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೈಸೇಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣವಾದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಿಬ್ಲಿಕಲ್ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಪೋಪ್ ಗ್ರೆಗರಿ ಅನ್ನುವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ, ಅವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹಚ್ಚಿದ, ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬೈಬಲಿನ ಒಂದು ಆವಾಗ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಭಾಷಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಫ್ರೇಸಸ್ಗಳು, ಪದಪುಂಜಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಹಾಸುವಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣ ಆಗುವಾಗ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದಗಳು ಚರ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಂದವು. ಚರ್ಚಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಾಕ್ಷಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೂನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನೂನ್ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಬರುವಂತ ಅವಧಿ ಅಂತ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಾದ್ರಿನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಶಬ್ದ ಇರ್ಬೋದು. ಆಫರ್, ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವು. ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದನೂ ಅವಾಗ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಶ್ರೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ, ಪುರೋಹಿತ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವು ಅವಾಗ ಬಂತು. ಸ್ಯಾಮ್ ಅಂತ, PSALM, ಶ್ಲೋಕ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ನುವ ಪದ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಹಂಗ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂಥವುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ, ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಂಟಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ಪಿಯರ್, ರ್ಯಾಡಿಶ್, ಮುಲ್ಲಂಗಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದು. ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಈ ಶಬ್ದಗಳು. ಹರ್ಬ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪೈನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬಾಲ್ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿ ಮತ್ತಿದು ತುಳಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೂಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು. ಲಿಲಿ ಅನ್ನುವ ಪದ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಮಧುರ ರುಚಿ ಇರುವಂತ ಮ್ಯಾಲೋ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ವು. ದೆನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನುವ ಪದವೂ ಸಹಿತ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದವೇ. ನಂತರ ಮಾಸ್ಟರ್, ಗುರು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ. ದೆನ್ ನೋಟರಿ, ಗ್ರಾಮರ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದವು. ಆಮೇಲೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್, ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಟೋಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಲ್ಕ್, ರೇಷ್ಮೆ ಅಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದವು. ಸುಮಾರು ನಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬಹಳ
ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳು, ಮತ್ತೆ ಲಿಟರರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ, ಉಚ್ಚಾರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಒತ್ತು ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಅದು ಅದು ಸಿಲೆಬಲ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವೆಲ್ಲ ಅದು ಈ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು, ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಆಮೇಲೆ ಕುಕುಂಬರ್ ಈ ಸೌತೆ, ಜಿಂಜರ್, ಶುಂಠಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದವು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬಂತು. ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು. ದೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ, ಒಂಟೆ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ ಚೇಳು, ಟೈಗರ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ, ಇಂಥ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬಂದು. ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಬ್ದಗಳು ಮೊದಲು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಬಂದು, ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಬ್ದಗಳು ಲ್ಯಾಟಿನಿಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಬಂದು. ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಏನಾದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದು. ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆಧಾರ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತೇವೆ. ಅದು ಮೂಲತಃ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಫ್ರೆಂಚ್, ಆದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಚ್ ಚೇಂಜ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರಿ ಅಂದ್ರೂ ಒಂಥರ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಚಿನೇಷನ್ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಮಷಿನ್. ಮ್ಯಾಚಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್, ಫ್ರೆಂಚಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಮಷಿನ್ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಬಹಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅದು ಕಾಲ ಬದಲಾದಂತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ಗಳ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ದು ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ. ದೆನ್ IST ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಚೇಂಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದ್ದು. ಮಿಲ್ಟನ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಥ್ಯಾಕರೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏಜ್ವರೆಗೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಅನೇಕ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ರೋಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ದೆನ್ ನೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ Christianization. So all these things paved the way, and it gave rise to what we call, Christian culture in England, and it brought new learning after the Renaissance. Learning came to the forefront, and so many words related to science also entered into the English language. Some quasi-classic words came into the English language. There was hybridization of so many words. All these things took place, and in course of time, Latin prepositions also came to the English language. Some suffixes or prefixes were added to the root word, and thereby they were formed. Some coinages took place. This is how English vocabulary went on improving, kept on improving. And no words were eliminated, they were added. So many words were added. So for example, even the word like fatherly, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಫಾದರ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್, ಪಿತೃ ಪ್ರೇಮ ಅಂತೇವೆ, ಮದರ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ದೆನ್ ಫ್ರ್ಯಾಟರ್ನಲ್, ಸಿಸ್ಟರ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿಯರ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೆವನ್ಲಿ, ಒಂಥರ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳು ನೇಟಿವ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ವು. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ನೇಟಿವ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ, ಆದರೆ
ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಏಕವಚನವು ಬಹುವಚನ ಆಗುವಾಗ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವು. ಈಗ ಫೆನಾಮಿನನ್ ಅಂತ ಚಮತ್ಕಾರ, ಅದನ್ನು ಫೆನಾಮಿನಾ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸಸ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಸೆಲೆಬಿ ಅಂತ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಾಂಕ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಇಂಡೈಸಸ್ ಅನ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅನ್ನೋಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಆನ್ ರಶ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗೆ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವು. ಆಮೇಲೆ ಅವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅವು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜೇ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಮಯ ಆಂಗ್ಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅದೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಯಾರು ಕಲಿತಾರೆ, ಅವನು ಕಲ್ತವನು ಒಂದು ಥರದ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಒಂಥರ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್, ತಮ್ಮ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕಲಿಯುವುದಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ರಿನೆಸಾನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೈಸೇಷನ್, pseudo classic words, quasi classic words, Latin words, they all, and the influence of Celtic language, all these things or factors were responsible for the development of English vocabulary. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಈ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಸ್ಟಾಪ್? Some have run away. Only 3 are there. Savita, Bhuneshwari, then Shanmukh. Amrut ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸವಿತಾ? ಹಲೋ, ಹಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಕಲಿಸಿದ್ದರ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದರ ಪೈಕಿ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದನ್ನಾದರೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅವನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವು ಆಂಗ್ಲೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ, ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಬರೀಲಾರ್ದೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಬರಿಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹಿಂಗ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೆನ್ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಭಾವ, ದೆನ್ ಕ್ವಾಸಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ದೆನ್ ಕೆಲ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್, ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರೆಗೂ ಆದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ಗಳೇನಿವೆಲ್ಲ, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಸಿಮಿಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಅನ್ನೋದು, ಹೌ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಸಿಮಿಲೇಟೆಡ್, ಅವು ತಂತಾನಾಗೆ ಅವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಯವೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಕಡೆನೆ ಇದು ಇರಲಿ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಲಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ.